Hello students, today we are going to study the blood coagulation or blood clotting. It is also called as blood clotting. Blood clotting. Blood coagulation or blood clotting. Blood coagulation, generally the blood when closed inside the blood vessel, it remains in liquid form. It remains in liquid form and it does not coagulate. It is due to the presence of anticoagulant present in the blood, that is heparin and antithrombin. Okay. Due to presence of heparin and antithrombin, blood does not coagulate inside the blood vessels. But when blood comes outside the blood vessel and or it comes in the contact of air, it get coagulate. Now, what is meant by blood coagulation? The conversion of liquid blood into semi-solid jelly is called as blood coagulation. The conversion of liquid blood into semi-solid jelly is called as blood coagulation or blood clotting. Okay, the blood inside the blood vessels, blood does not coagulate. जेव्हा ब्लड वेसलच्या आत ब्लडचं सर्क्युलेशन होतं तेव्हा blood does not coagulate due to the presence of anticoagulants. There are two anticoagulants. One is the heparin, second one is the antithrombin. Due to the presence of heparin or antithrombin, blood does not coagulate inside the blood vessel. But as soon as the blood vessel rupture, when blood vessel rupture, the tissue which is present around the blood vessel, the platelets and injured tissue releases thromboplastin. Okay, means when blood vessel ruptures, the platelets and injured tissue release a chemical. The platelets and injured tissue releases a chemical, that is thromboplastin. Okay, the formation of thromboplastin. The thromboplastin releases this particular chemical. This thromboplastin initiate formation of enzyme. That enzyme is called as prothrombinase. Okay, म्हणजेच काय की थ्रोम्बोप्लास्टिनचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर हा काय करतो, थ्रोम्बोप्लास्टिन कशाचं फॉर्मेशन करतो, एक एन्झाईमचं फॉर्मेशन करतो ज्याला म्हणायचं प्रोथ्रोम्बिनेस. ब्लडमध्ये प्रोथ्रोम्बिनेस तयार होतं अँड दिस प्रोथ्रोम्बिनेस in the presence of calcium ion, it converts the inactive plasma protein prothrombin into thrombin. Okay, now this prothrombinase enzyme converts prothrombin into thrombin. Okay, thrombin converts the soluble fibrinogen into insoluble fibrin. This is the fibrin substance. This fibrin fibers forms a mesh. म्हणजे काय, जाडी तयार करतात. Now this is the fibrin fibers. This forms the mesh and the gap of this mesh or the spaces of this mesh is covered by or the blocked by the platelets and RBCs and WBCs or the blood cells. ब्लड सेल्स काय करते हैं, हे मेश भरून काढते हैं आणि याच्यापासून जे तयार होणारं जे आहे त्याला म्हणायचं क्लॉट. दिस इज कॉल्ड ॲज क्लॉट. ओके, दिस मेश इज टोटली ब्लॉक्ड बाय दिस सेल्स, RBCs, blood cells, RBCs and WBCs and platelets, and this form a clot. This is called as clot. Okay. आता बघा, लक्षात ठेवायचं की एखादी ब्लड वेसल रप्चर झाली असेल आणि त्याच्या भोवतीचा टिश्यू जे आहे, द टिश्यू विच इज प्रेझेंट आउटसाइड द ब्लड वेसल इज रप्चर्ड ऑर इंज्युअर्ड. मीन्स आता काय होतं की ब्लड वेसल रप्चर्ड, प्लेटलेट्स अँड टिश्यू बिकम्स इंज्युअर्ड. ड्यू टू this activity, it release injured the tissue and platelets. This release a chemical thromboplastin.
Now, formation of thromboplastin initiate the formation of prothrombinase. This is the enzyme. थ्रोम्बोप्लास्टिनचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर काय होतं की प्रोथ्रम्बिनेज एन्झाईम तयार करतं. म्हणजे थ्रोम्बोप्लास्टिन काय करतं, प्रोथ्रम्बिनेज एन्झाईम तयार करतं. हा प्रोथ्रम्बिनेज एन्झाईम काय करतं, इन द प्रेझन्स ऑफ दिस कॅल्शियम आयन, दिस प्रोथ्रम्बिनेज कन्वर्ट्स द इनॅक्टिव्ह प्लाझ्मा प्रोटीन प्रोथ्रम्बिन is converted into active plasma protein thrombin. ठीक आहे, प्रोथ्रम्बिनेजचं कन्वर्शन थ्रम्बिनमध्ये होतं. नाव दिस थ्रम्बिन कन्वर्ट्स द सोल्युबल फायब्रिनोजेन, म्हणजे ब्लडमध्ये जो सोल्युबल फायब्रिनोजेन जो आहे त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये करतं, इनसोल्युबल फायब्रिनमध्ये करतं. कशामध्ये, इनसोल्युबल फायब्रिनमध्ये करतं आहे. आणि इनसोल्युबल फायब्रिन तयार झाल्यानंतर मग काय, इन्सोल्युबल फायब्रिन, याला म्हणायचं इन्सोल्युबल फायब्रिन. दिस दी मेश. ठीक आहे, तर म्हणजेच काय, सुतासारखे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर जे दिसतं ते फायब्रिन फायबर्स आहे. आणि मग काय, फायब्रिन फायबर्स, प्लेटलेट्स आणि ब्लड सेल्स. ठीक आहे, तर या फायबर्समध्ये काय, प्लेटलेट्स आणि ब्लड सेल्स काय होत आहेत, ब्लॉक करत आहे या काय मेशला. आणि ब्लॉक केल्यानंतर जो क्लॉट तयार होतो त्याला म्हणायचं ब्लड क्लॉट. दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्लड क्लॉट. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये दोन प्रोसेस आहे. एक आहे एक्स्ट्रिन्सिक प्रोसेस, ओके, आणि एक आहे इंट्रिन्सिक प्रोसेस. आता एक्स्ट्रिन्सिक प्रोसेसमध्ये काय आहे, एक्स्ट्रिन्सिक प्रोसेसमध्ये दॅट इज द टिश्यू विच इज प्रेझेंट अराउंड दी ब्लड वेसल. इट इज अ टिश्यू which is damaged present around the blood vessel. That is the damaged tissue. म्हणजे ब्लड वेसलच्या भोवती जो डॅमेज टिश्यू जो असतो, ओके, तर त्याच्या मग काय क्लॉट तयार होतो. ठीक आहे, आणि इंट्रिन्सिक प्रोसेसमध्ये काय येतं, दॅट इज द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स. ओके, दिस इज रिगार्डिंग दी ब्लड कोॲग्युलेशन और ब्लड क्लॉटिंग. काय होतं लक्षात ठेवायचं, ब्लड वेसल्स रप्चर्ड, द प्लेटलेट्स अँड इंज्युअर्ड टिश्यू इज फॉर्म्ड. दिस प्लेटलेट्स अँड इंज्युअर्ड टिश्यू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन formation of chemical thromboplastin inside the blood. Thromboplastin initiate the formation of prothrombinase, that is the enzyme. This prothrombinase converts the inactive plasma protein prothrombinase convert the prothrombin into thrombin. Thrombin is the active plasma protein. Okay, then this thrombin converts soluble fibrinogen into insoluble fibrin. Okay, fiber like structures, insoluble fibrin, and these fibrin fibers, thread like fibers, platelets and blood cells, all these get intertwined to form a blood clot. Okay, this is regarding the blood coagulation or blood clotting. Okay, thank you.